Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yudi Kurnia Tuhadi. In this video, I would like to present about entrepreneurship, and then I will interpreting that some videos. So without further ado, let's begin. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan membahas tips yang mengubah kepercayaan diriku dan juga performanceku dalam public speaking. Aku mulai konsisten public speaking itu pas kelas 1 SMA dan 4-5 tahun kemudian disinilah aku berdiri. Tips yang akan aku berikan di video kali ini dapat berlaku bagi kamu yang baru saja memulai atau yang ingin progres ke level berikutnya. Tip yang pertama adalah pahami fungsi fisiologis. Public speaking itu sama kayak misalnya kita bermain instrumen, hanya saja instrumen kita itu badan dan anggota tubuh kita. Karena itu kita harus coba memaksimalkannya sebaik mungkin. Misalnya yang pertama itu kalau bernafas sebaiknya tidak menggunakan nafas dari dada tapi nafas dari diafragma. Cara dilatihnya adalah dengan memegang tangan di sini kemudian rasain aja perutnya itu naik turun. Kemudian juga dulu waktu aku baru pertama kali public speaking, aku juga sampai mempelajari bagaimana aku harus menempatkan kakiku. Dan waktu itu yang membantuku untuk merasa tidak begitu kaku adalah dengan menempatkan salah satu dari kakiku sedikit lebih di depan daripada yang lainnya. Jadi kalau misalnya berdiri kayak biasa tuh kayak begini, cuma waktu itu aku berdirinya seperti ini, ada satu kaki yang lebih sedikit di depan dan itu membuatku merasa lebih nyaman dan tidak merasa seperti paku. Tip yang kedua adalah dengan memotong salam. Tentu ini juga sangat kontekstual. Kalau misalnya kita berada di majelis taklim, kita mau ceramah tentang agama dan ini, tentu masuk akal bagi kita untuk mengucapkan puji syukur dan salam dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau misalnya aku lagi ada di Toastmasters, aku lagi ngomong di TED Talk, lagi ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional, di mana pada kegiatan-kegiatan tersebut audiensnya lebih general dan datang dari background yang berbeda-beda. Biasanya dengan memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam yang sudah diucapkan oleh 1000 pembicara lainnya, itu dapat meninggalkan first impression yang tidak begitu baik. Biasanya di bagian awal itu adalah kesempatan kita untuk menarik penonton kepada apa yang ingin kita sampaikan. Banyak yang suka memulainya dengan suatu kutipan, statistik, pertanyaan retoris, dan semacamnya. Kemudian bayangkan kalau misalnya di YouTube ini, aku memulai videoku dengan, halo teman-teman semua, namaku Zaid, ini, puji syukur, ini, sampai 1 menit pertama. Aku yakin pada detik ke-10 teman-teman udah keluar dari video ini, dan sebagus apapun ide yang mungkin aku sampaikan, itu nggak akan tersampaikan, karena orang-orang udah doze off atau udah kabur lebih dulu. Jadi karena itu, aku rasa kita bisa menunjukkan rasa syukur dalam bentuk lainnya. Tapi cuma kalau misalnya kita dalam konteks public speaking di mana kita ingin menyampaikan ide atau mengundang suatu tindakan, mungkin lebih baik kita korbankan perkenalan diri dan salam yang terlalu panjang supaya kita bisa mengambil atensi dari para audience dan kita bisa menempatkan ide baru atau benih-benih perubahan dalam diri mereka. Tip yang ketiga adalah sadari momen-momen jittering. Jadi jittering ini adalah momen dimana kita jitter-jitter kayak bergetar-getar gitu. Itu biasanya datang karena kita gugup. Kesalahan yang dulu aku buat dan banyak teman-temanku buat waktu sekolah itu adalah kalau misalnya gugup kelihatan banget dengan bagaimana kita suka mengoper-oper berat badan dari satu sisi ke sisi lainnya lagi. Jadi kita lagi berdiri di depan, cuma tuh kaki kita tuh nyoel-nyoel kayak begini. Atau enggak ada sesuatu yang kita lakukan dengan tangan kita, entah keluar masukin ke kantong atau gini. Itu semuanya biasanya terjadi tanpa disadari. Cuma kalau misalnya kita udah tahu tip ini, sadari kira-kira apa kebiasaan yang suka kita lakukan kalau misalnya lagi gugup. Entah itu menaikkan alis mata, entah itu menggoyang-goyangkan pinggul, atau apapun itu, sadari itu. Dan kalau misalnya itu hanya menjadi distraksi dalam sesi public speaking kita bisa pertimbangkan untuk Hello everyone, in this video I will discuss tips that change my self-confidence and also my performance in public speaking. I started to consistently public speak when I was in the first year of high school, and 4 or 5 years later, here I'm standing. The tips I will provide in this video can apply to those of you who have just started or who want to progress to the next level. The first tip is to understanding psychological functions. Public speaking is just like us playing an instrument, only our instrument is our body and our limbs. Because of that, we have to try to maximize it as best as possible. For example, the first one is when breathing, and the best not to use breath from the chest, but breath from the diaphragm. The way to practice is by holding your hand
then just feel the stomach go up and down, up and down. Then also back when I first started public speaking, I even learned how I should position my feet. And back then what helped me to not feel so stiff was positioning of my feet a little more forward than the other. So if you stand normally like this, but at the same time I stood like this, there is one foot that is slightly more forward, and that made me feel more comfortable and didn't feel like a nail. The second tip is to cut the greetings. Of course, this also very contextual. For example, if we are in talking assembly, we want to lecture about religion and this and that. Of course, it makes sense for us to express gratitude and greetings and so on. But imagine if I was a Toastmasters, I was speaking at a TID, talk participating in a national level English speech contest where in these activities the audience is more general and comes from different backgrounds. Usually starting a conversation by saying a greeting that has been said by those other speakers. It can leave a not so good first impression. Usually, the beginner is our chance to attract the audience to what we want to convey. Many like to start with a quote, statistic, or question, and like that. Then imagine if one this YouTube I started my video with "Hello everyone, my name is Zahid, this and that. Gratitude, this and that. Until the first minute, I'm sure by the 10-second you would have left this video. And no matter how good the idea might convey, it won't be delivered because people have already dozed off or run away beforehand. So, because of that, I think we can show gratitude in other forms, but only if we are in the context of public speaking where we want to convey an idea or invite an action. Maybe it's better to sacrifice introductions and greetings that are too long so that we can grab the attention of the audience and we can plant new ideas or seeds of change in them. The third tip is to be aware of jittering moments. So jittering is a moment where we jitter, like shaking. It usually comes before we are nervous. The mistake I used to make